Hari Hari. Gaur Premanande. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Gaur Premanande Hari Hari Hari. Gauranga, 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 Gauranga. Hari Hari. You can rely upon your feet as a vehicle. Feet carry us everywhere, right? Мы уповаем на свои стопы, чтобы путешествовать повсюду. Именно стопы нас переносят по разным местам. So feet could be also called as vahan. Поэтому стопы можно назвать этим санскритским словом vahan. Vahan means vehicle. Vahan означает средство передвижения. Of course, our whole body is a vehicle. Само наше тело является средством передвижения. Янтра рудхани майя. Янтра рудхани майя. Это стих из Бхагавад-гиты Янтра рудхани майя. So in this vehicle, the feet, of course, feet, they work like a wheel. И само тело это средство передвижения, наши ноги это как колеса. So feet are more reliable. They are yours, and you could use it whenever, wherever you wish to go. Поэтому мы полагаемся на свои стопы, они переносят нас туда, куда мы хотим. So that's what you are doing. We're all doing this on Парикрама. И вот это то, чем мы занимаемся здесь на Парикраме. Yes. So it's also called Pada Sevanam. И так, паломничество по святым местам относится к категории Пада Севанам. Using your feet in service of Навадвипа. Мы используем свои стопы в служении Навадвипхаме. Or you're also touching Dham, which is touched by the lotus feet of Gauranga, and there's a dust there, everywhere. Even as we go around, we also serve lotus feet of Gauranga. Поэтому pick up the dust particles from Lord's feet on our head. И здесь, вот по этим самым местам в свое время ходил Господь Гауранга. Эта пыль, она наполнена отпечатками Его стоп, и путешествуя здесь, мы получаем эту пыль себе на голову и таким образом служим Господу Гауранге. So, well, what I want to quickly say, I said it a little longer, but I want to still say what I wanted. That it took me
2.5 hours to get here. И что я этим хотел сказать, что мне потребовалось 2,5 часа, чтобы к вам доехать. If I had relied upon and used my own feet, I could have come much faster from Если бы я Chandrodaya Mandir here. переправился на пароме и пешком дошел сюда, это бы заняло в 2 раза меньше времени. But I relied upon, or the organizers, they put me into the vehicle, another vehicle, and that was stuck in the traffic, and so many other things happened. And я положился на организаторов, которые предоставили мне автомобиль застрял в пробке, и вот так мы и ехали. yeah, this also was happening in good old days when we were doing parikramas with the buses. То же самое происходило в старые дни, когда мы еще совершали парикраму на автобусах. A lot of hassle. Очень много было проблем. So we stopped that. We stopped going around Навадвипа with the buses. Поэтому в какой-то момент мы прекратили путешествовать по Навадвипадхаме на автобусах. And 30 years ago, that is in 1990, we abandoned the buses and we decided to rely upon our own feet and we started walking barefoot. Ровно 30 лет назад, в 1990 году, мы прекратили эти автобусные парикрамы и начали полагаться на свои стопы, обходя святую Дхаму на своих стопах. So that's a happy, then you have good journey. И это прекрасное путешествие, все счастливы. And then we said that yesterday also, we wish you a happy journey. Вчера на настройке я говорил, мы желаем вам приятного путешествия. So 1990 to 2020, this is the 30th year of the anniversary of Parikramā on foot. Foot Parikramā. Поэтому в этом году мы празднуем 30-ю годовщину парикрамы на стопах. Хари-хари. And now you also are joining. И вы все присоединились, наслаждайтесь здесь. Devotees from Russia. Преданные из России, из сопредельных стран. With a separate party. For many years, in the beginning there was only international party, and then soon we had Russian party, and then there were some ups and downs, and then for some years no Russian party. And we have Russian party again here. Много лет была одна группа парикрамы, это была совместная международная группа. В 1996 году впервые появилась русскоязычная группа парикрамы, потом были перерывы, потом опять она появлялась, и сейчас мы снова с русскоязычной группой парикрамы. And the first island that your group is visiting is Навадвипа. И вот тот остров, в котором мы сейчас с вами находимся, это Навадвипа. We are in Навадвипа here. Мы сейчас с вами на Навадвипе. Skipping two dvipas, Simantadvip, where Rajapur Jagannath Mandir of ISKCON is, that is the first one in the series, and then Kodrumdvip, И мы с вами не and this is the third one, Madhyadvip. This is where you are beginning your journey of Parikramā. И мы с вами пропустили Симантадвипу, где находится наш Раджапур Джаганнат Мандир. И также мы прошли пешком чуть-чуть по Годрумадвипе. И сейчас мы находимся на третьем острове Мадьядвип. So this dvip is, as I don't know if you heard it before, that each dvip is known for one of the 9 processes of devotional service. И кто-то из вас наверняка уже слышал, что каждый из островов соответствует одному из 9 видов преданного служения. Like Simantadvip is known for Shravanam. Симантадвипе соответствует Шравану. And Godrumdvip is known for Kirtanam. Годрумдвип известен Киртаном.
In Godrundvip, Lord Shiva is also here. И на In this Гадрумдвипе, forest, there's a Shiva connection. и на Гадрумдвипе и здесь присутствует Господь Шива, они связаны с Господом Шивой. Shiva is kind of everywhere throughout Навадвипа. Шива присутствует повсюду, по всей Навадвипе. Jai Shiv, Ki. Hari Hara also. На Гадрумдвипе он присутствует как Харихара. And the whole one dweep is named after him, Rudradvip. И один остров в особенности назван его именем Рудрадвип. And yesterday, as we went to Godrum, the Antardvip Yoga Peeth, we began our Parikrama by praying to Lord Shiva. Shiva's temple, Brother Shiva is right behind Jagannath Mishra's Bhavan, Sachimata, under the neem tree. И те, кто вчера были в йога-питье в Антардвипе, прямо за домом Джаганатха Мишры и Шачиматы находится небольшой храм Вритха Шивы. So that Shiva, he does kirtan in Godrundvip. И в Гадрумдвипе Господь Шива занимается киртаном. Brahma bole chaturmukhe Krishna Krishna Hare Hare Panchamukhe Mahadeva Rama Rama Hare Hare. One form of Shiva is with the 5 heads, 4 around, this one and then 4 around. И одна из форм Господа Шивы обладает 5 головами, то есть вот одна голова и 4 вокруг. Hence he is also known as Panchanana. Pancha, 5, Anand, faces. Поэтому он известен как Панча Анана. Панча значит 5, Анана значит лицо. So with his 5 mouths he is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna. Своими 5 устами он воспевает мантру. That is in Godrundvip. Это на Гадрумадвипе. And here, this is Madhyadvip, this is known for Smaranam, remembrance. А здесь мы находимся на Мадьядвипе, этому острову соответствует Смаранам или памятование. Yeah, so many devotees have come here and remembered Gauranga in this island. Столько преданных приходило сюда и вспоминали о Господе Гауранге на этом острове. Especially, I don't know what other stories, what all stories have been spoken aloud. I say, okay. So, the 7 rishis, also known as Sapta rishis, they had come to this island. 7 великих мудрецов, которые известны как Сапта-риши, тоже приходили на этот остров. You heard this term Sapta rishis? Слышали этот термин Сапта-риши? Now you are hearing. Сейчас услышали. And now you could say also Sapta rishi. Сапта-риши. Inner rishi, rishi, muni, rishi. Риши значит муни, мудрец. And one time, Russia was full of rishis. И в древние времена, поскольку то место, которое сейчас называется Руссия или Россия, оно было заполнено риши, That is why your country's name became Rishaya. поэтому эта страна и получила такое название Риша, Россия. And now you know. Теперь вы знаете происхождение названия вашей страны. The plural of Rishi is Rishaya. Множественное от слова Риши, Singular, Руша. plural, singular, plural, you know. Есть единственное число и множественное число. Muni becomes Monayaha, Rishi becomes Rishayaha. Муни или Мунаяга, Риши, Ришаяга. So in that part of the world there are so many Rishis, so the name Rishayaha. Поскольку в той части света было очень много риши, поэтому эта страна получила такое название. So your forefathers were Rishis. Поэтому вашими предками являются великие риши. And now you are become Rishis. Теперь вы все стали риши.
And you have come to the forest of Naimisharanya also, И вы собрались в этом лесу Наймишаране. where so many rishis had come here to Сюда уже приходило много listen to the великих Bhagavatam, слушать Бхагаватам. Gaur Bhagavat. Гаур Бхагават. Hari Hari. Yeah, first of all, I want to say, the remembrance of the seven rishis. They are sons of Brahma, and they were sent here to this island. И 7 риши, они все являются сыновьями Брамы, и их отправили сюда, на этот остров. You know, the Saptarshi, they have their own planet, the 7 planets. Знаете, где находится обитель 7 риши, эти 7 планет? Yeah? Большая медведица. Stars. 7 stars, and on each star there's one rishi, and another star, another. The special 7 group of звезд rishis. составляют созвездие Большой Медведицы, и на каждой из этой планет живет один из этих 7 риши. So they all descended here. И вот они спустились сюда. And they were instructed to give up all other varieties of religion. Give up sarvadharman parityajya. And you should mamekam sharanam vraja. You should surrender unto Gauranga. Им дали наставление: откажитесь от всех остальных видов дхармы и просто предайтесь Господу Гауранге. So that is what they did in this forest. Вот Not this forest, but this island. то, что они сделали здесь, в этом острове. Looks like a forest. Выглядит как лес. And in Vrindavan there are forests and islands are in Навадвипа. Во Вриндаване леса, здесь острова. So these 7 rishis, they were in this island for long time. И эти 7 великих риши были здесь долгое время. They're practicing their Hari, Gora. Devotional services. И здесь они совершали свое преданное служение. Especially they were asked to give up this jnana and karma. Jnana karma adi anavratam anukullena Krishnanusilanam bhakti uttama. Practice uttam bhakti, the best bhakti, which is devoid of jnana and karma. Karma kand, jnana kand, kevala vishera bhand is a pot of poison. This karma kand, jnana kand. Give it up. И поэтому, находясь здесь, они получили наставление Гьяна Кармадина Вритам. Вы знаете, это определение чистого преданного служения. Оно должно быть лишено этой примеси. Гьяна Канда, Карма Канда, Вишера Банда. Это сосуд полный яда, поэтому его нужно просто выбросить, оставить. Yeah, so that is also instruction for all of us. И это также наставление для всех нас. That was the instruction of Brahma to his 7 sons, Saptarishis. Такое же наставление дал Брахма своим сыновьям Саптариши. So the 7 rishis, they were performing austerities and penances and purifying them by practicing pure devotional service. И вот эти 7 риши, они совершали здесь преданное служение, подвергали себя аскезам, чтобы очиститься. And Lord was pleased with them. И в какой-то момент Господь почувствовал удовлетворение. And when Lord is finally and fully pleased with some soul, some practitioner, И когда Господь полностью удовлетворен практикой какого-то преданного, what happens? что происходит? Haribo. You're revealing that unto me. He reveals himself unto those practitioners. Тогда Господь являет себя такому практикующему преданному. So that is what Gauranga did. Gauranga revealed himself unto the 7 rishis in this island
И это то, что сделал здесь Господь Гауранга. Он явил себя этим 7 великим риши. And this revelation took place around noon time. This is 10 o'clock, but after 2 hours will be 12 o'clock. So at 12 midday, not midnight, the revelation happened. И это откровение, это явление Господа произошло в полдень, осталось 2 часа. All the 7 rishis saw Gauranga standing before them. Все 7 великих риши увидели, Гауранга стоит прямо перед ними. The sun was in the middle, midday Солнце было в зените, called Madhya. Мадья называется. This time is also called Madhyana, means midday, Madhyana. На санскрите это называется Мадьяна или полдень. So hence, this dweep is called Madhyadweep. С тех пор этот остров называется Мадья-двип. Hari Hari. Are you with us? You are with us? Вы еще с нами? Or be with Gauranga. You don't have to. Или будьте с Гаурангой, не обязательно быть со мной. So Madhyadweep, you understand how this name Madhyadweep has become known as Madhyadweep. Поняли, да, теперь, почему этот остров называется Мадья-двип? Did you get that point? Поняли? No? Don't say yes, don't say. Некоторые говорят да, некоторые нет. Это Нанди, yeah? Как бык Нанди, да? So what is darshan? So the description how what kind of when they saw Gauranga. Gauranga is coming, just now coming. Гауранга еще на подходе, не торопитесь. He's on the way. Он в пути. So, Ajanu Lambita Bhujo Kanakavadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksho Vishwambharo Dvijavaro Yugadharma Palo Vande Jagatyakaro Karunavataro. That Karunavatar appeared. Этот Каруна-аватар, воплощение милости, явился здесь. What kind of avatar? Что это за аватар? What kind of avatar? Что это за аватар? Karuna-avatar. Каруна-аватар. Karuna-avatar. Гауранга. Каруна-аватар. Karuna, what is Karuna? Что такое Каруна? Милость. Kind, magnanimous, kind avatar, kindly appeared. Добрый, великодушный. I gave darshan to 7 rishis. Он пришел, чтобы даровать даршам 7 And риши. his arms were Его руки были высоко подняты, raised up high in the sky. очень высоко к небу. They were long, reaching his knees. У него были очень длинные руки, достигавшие колен. He had a broad forehead, У него был очень широкий лоб. hairs hanging in the back. He had not taken sannyas, looks like. Еще он не принял саньяс, у него были длинные вьющиеся волосы. He had a glistening tilak on his forehead. Прекрасный тилак на лбу. Eyes were beautiful. Очень прекрасные глаза. Karnaparyantam, reaching the ears. Карна парьянтам означает, что уголки его глаз были возле ушей. Like a blooming lotus, Как распускающийся лотос. So when it bloomed, it was opening up to the ears. У него были глаза, которые раскрывались до ушей. When our eyes do not open and do not reach up to the ears, then we use some kind of painting or kajal
Поскольку наши глаза не достигают ушей, мы подрисовываем их, да, stretch it so that удлиняем. would be Kamala Lochani. Kamal means lotus, Lochan is eyes. Камала лочан означает лотосные глаза. Our eyes are more like a Markat Lochan. Markat means monkey. Наши глаза больше можно назвать Марката Лочана, обезьяньи глаза. But we try to make it Kamala Lochan. Но мы пытаемся их приукрасить разными способами. Because that's a standard of beauty. Потому что таков стандарт красоты. Krishna's form, Gauranga's form, that's a standard of beauty. Такова форма Кришны, форма Гауранги. And everyone wants to imitate. Все хотят подражать. Hari Hari. So Gauranga. So beautiful Gauranga. Прекрасный Гауранга. And he had a garland hanging from his neck. У него была гирлянда, свисающая на шее. Galladese Vanamala Karijhalamala. The garland hanging from his neck was shining, dazzling. Его, как поется в Гуру-арате, его гирлянда, она просто излучала сияние. Он блестела. Had a broad chest. Была очень широкая грудь. His nose is raised. Его нос немножко приподнят. Yeah, his voice is deep. Его голос очень глубокий. Also intelligence is very deep. И разум очень глубокий. Navel is also very deep. Пупок очень глубокий. Like that. Three parts are very deep. То есть 3 части тела очень глубокие. And 7 parts of his body are lotus-like. И 7 частей его тела подобны лотосам. Lotus face, Лотосное лицо, lotus mouth, лотосные уста, lotus eyes, лотосные глаза, lotus hands, лотосные руки, lotus feet. лотосные стопы. Like that. The 7 parts are lotus-like. 7 частей тела его были подобны лотосам. And 7 parts are reddish, pinkish in color. И 7 частей тела были красноватого цвета. His lips are reddish. Его губы были красноватые. There's also reddish tint in his eyes. Также глазницы были красноватые. His palms and the soles are also reddish in complexion. Его кончики пальцев были красноватого цвета. With a list of 32 different items of the symptoms of the form of the personality, great personalities, especially personalities of God, had the 32 different symptoms. Есть 32 признака великой личности, особенно личности Бога. Some parts are short. И также были части тела, которые были короткими. His neck is short. Его шея короткая, Like his genitals are short. гениталии короткие. And like that. Some parts are short, some parts are broad, some parts are long, some parts are deep, some parts are reddish, some parts are lotus-like. So 32 different symptoms were very much clearly visible in personality of Gauranga. 32 признака, которые наиболее отчетливо видны в личности Бога, в Господе Гауранге. So they were also asked by Lord Brahma that whenever you will have audience with the Lord, darshan of Lord, you should only ask for Krishna Prem and nothing less. И эти мудрецы, они получили наставление Господа Брахмы, когда вы встретитесь с личностью Бога, не просите ничего, кроме Кришна Премы. So that is what they did. То, что они сделали. And they were also informed that in future he will manifest his leelas in this Навадвипа, including in this Навадвипа. Они также получили известие от Господа, что очень скоро Он придет и явит свои игры здесь, на Навадвипе. So they decided to stay on here
Тогда они решили, что останутся здесь. And they're still here. И они до сих пор здесь. And 500 years ago, they were able to witness Gauranga's pastimes all over Навadvipа. И 500 лет назад они получили возможность созерцать игры Господа Гауранги по всей Навадвипе. Gauranga. And then this Naimisharanya. И вот этот лес Наймишарanya. Did you also see Hansa Vahan? Yes. Вы получили уже даршан Хамса Вахана. Yeah, so Hansa is a swan. Ханса означает лебедь. Again, Vahan is a vehicle. Вахан значит носитель. Hansa, the swan vehicle belongs to who? И чей носитель лебедь? Brahma. Это носитель Брамы. The Persian way of saying Brahma. Brahma. But it's a Brahma. Так на санскрите это звучит. The wholesome and deep way of saying Brahma. Такое глубокое произнесение. Say Brahma. Попробуйте сказать. Too deep, too much deep. Слишком глубоко. So as this is where Gaur Bhagavad was going to be recited. И вот здесь должен был быть рассказан Гаур Бхагават. The Lord Shiva was interested in hearing Gaur Bhagavad Katha. И у Господа Шивы был огромный интерес к тому, чтобы услышать Гаур Бхагават Катху. And it was going to begin very soon. И она вот-вот должна была начаться. And Lord Shiva was in Kailash, А Господь Шива был на Кайлаше, quite a distance from here. отсюда далеко. So he boarded his vehicle, Nandi. He sat on the back of Nandi. И он забрался на спину Нанди, And he took his trishul in hand and damru, dum dim 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 dim. взял свой тришул, трезубец и свой барабанчик. And he's riding on the back of bull, Nandi. Поехал на спине этого быка Нанди. But it was not going very fast. Но он что-то двигался не очень быстро. Like our Padayatra has bulls. Как у нас на Падаятре есть быки. We go 4 kilometers per hour. 4 километра в час скорость передвижения. So Shiva was looking at the watch. Hey, Katha is going to begin in a... Шива с нетерпением смотрел на часы. Вот-вот должна начаться катха. With this speed, I will be there at the end of the Katha. С такой скоростью я подойду как раз к концу. So he abandoned his vehicle, maybe parked somewhere. Поэтому он припарковал где-то Нанди. And he appealed to Brahma, could I have your vehicle, your Vahan? И взмолился Брахме, можно у тебя взаймы взять вот твоего носителя Хамса Вахана? And especially I want to travel very fast to reach Мне нужно срочно попасть Naimisharanya here in Navadvip здесь, to hear Gaur Katha. чтобы услышать Гаур Катху. Okay, have it. Да, держи. So then he switched the vehicle. He went to another back of. He was on the back of Hansa. И вот уже он был на спине Хамса. Came here very quickly Сюда очень быстро добрался, to hear Gaur Katha. чтобы услышать Гаур Катху. Shiva is a lover of Katha, Bhagavad Katha. Шива, он просто влюблен в Бхагават Катху. Vaishnavanam yatha Shambhu. That's why the topmost Vaishnava. Он высочайший из всех вайшнавов. He loves hearing Katha, Он любит слушать Катху. Hari Katha, Хари Катху, Krishna-катha, Кришна-катха. or especially Gaur Katha is even more nectarian. И даже более нектарная Гаур Катха. Hari Hari. So Shiva had
come here to listen to Шива пришел Gaur Bhagavat. слушать Гаур Бхагават здесь. I'm okay, I think. Oh, sorry. I'm only thinking. So selfish. Yeah. But then bring few more. Or Еще нужды зонты. 200. 200 зонтов потребуется. Like Не один. one boy, he had a T-shirt and he went to Mahatma Gandhi. Normally he doesn't wear any, he's a bare chest and just a lungi around. And so Обычно one Махатма little boy Ганди said, носил только лунгу. Bapuji, please have a T-shirt. Please accept T-shirt. Махатма Ганди, он носил только лунгу, длинная гамча, и с открытой грудью был. Но пришел один юноша и сказал: пожалуйста, примите этот подарок, и подарил ему майку. The Mahatma Gandhi Bapuji was thinking of, what about all my fellow citizens? There are 300 million that time, population of 300 million. He said, please come back with 300 million T-shirts. Then I will just take one of them, and the rest would be for each of my fellow citizens. И Махатма Ганди задумался: а как же 300 миллионов моих сограждан? И он сказал этому парню: ты тогда принеси 300 миллионов маек, я возьму одну из них, остальную ты раздашь моим согражданам. If they can't have, how could I? Как я могу принять только для себя эту майку? Thinking like that. So this is a kind of high thinking or broad-minded thinking, not self-centered. Так думают люди, у которых широкое мышление. So it is appreciated what he said, and so now you even remember here. Right now. Поскольку это ценное высказывание, поэтому я вспомнил его здесь. Hari. So 500 years ago, Вот 500 лет тому назад even Srila Vyasadeva appeared again, Шрила Вьясадева явился снова, and he becomes Vrindavan Das Thakur. как Шрила Вриндаван Дас Такур. As Srila Vyasadeva, he had compiled Puranas and Bhagavad, Mahapuran. Как Шрила Вьясадева, он составил Пураны и Махапурану, Шримад Бхагаватам. But he also wanted to glorify Gauranga Он также хотел прославить Гаурангу, and his pastimes. его игры. Sri Radhika Madhavayora Para Madhurya Leela Gunarupanam Nam Pratikshana Aswadhana Lolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam. The Bhagavatam is full of Radha Madhav's Nam, Rup, Gun, Leela, Dham. Итак, весь Шримад Бхагаватам наполнен описанием этих категорий Нам, Руп, Гуна, Лила, Дхама. So then he appears as Vrindavan Das Thakur and is describing now Gaurangas or Gaur Nityananda Bol. Haribo, Haribo. И уже явившись как Вриндаван Дас Такур, он начал описывать Господа Гаурангу. So their name, their form, their quality, their pastime, their abode becomes a topic of Gaur Bhagavat. Гор Нитянанда, он начал описывать их обитель, их имена, их качества. Srila Shankar Bholenath was interested to hear that Gaur Bhagavat Katha. So that Gaur Bhagavat Katha has taken place here. И вот здесь как раз происходило это Гор Бхагават Катху, который также жаждал услышать Господь. It is always being recited here. Она здесь звучит постоянно. So this place has become known as Naimisharanya. There's another Naimisharanya.
И поэтому с тех пор это место стало известно как Наймишарanya. Есть другая Наймишарanya. In one of the states of India called Uttar Pradesh. В одном из штатов Индии, известном как Уттар-Прадеш. Vrindavan is in Uttar Pradesh. Вриндаван тоже находится в Уттар-Прадеш. Yes and no. No. Но на самом деле нет. Because to consider Dham belonging to some country or some state, this is one of the 10 offenses against the holy Dham. Потому что на самом деле Вриндаван не относится к этим мирским понятиям. Это оскорбление святой Дхамы считать ее принадлежащей какому-то мирскому государству. As there are 10 offenses against the holy name, there are also 10 offenses against the holy Dham. Так же, как есть 10 оскорблений святого имени, есть 10 оскорблений святой Дхамы. Are they printed in the guidebook? Yes, yes, we have. Russian devotees have У вас in Russian language. Есть руководство по парикраме на русском языке. Yeah, you have it? У кого есть? Do you remember reading it, the 10 offenses against the holy Dham? Читали там 10 оскорблений святой Дхамы? You should study and understand Должны изучить и понять before you take the journey. перед тем, как вы ступаете по этой святой земле, so that you would not offend Dham. чтобы вы не оскорбили Дхаму. You would like, yeah, of course not. You want to offend Dham? Кто из вас хочет оскорблять Дхаму? We have come here to serve Dham or offend Dham. Вы пришли сюда служить Дхаме или оскорблять ее? Yeah, so please understand. So, Да, изучите. so all these holy places, Vrindavan, Navadvip, Mayapur, Jagannath Puri, and other holy places. Вриндаван, Майяпур, Джаганнат. They are not really in India. Святые места они не относятся к Индии. They are transcendental and eternal. Они трансцендентные и вечные. The whole world is devastated. Даже когда весь мир уничтожается, Yeah, this happened. Yeah, the whole world was drowned and devastated. даже когда весь мир утонул в всемирном потопе, But one person was blessed. May you live long. You may not die when the devastation takes place. но один человек получил благословение. Ты не умрешь, даже когда будет вселенский потоп. Who was that person who was blessed to? Кто обрел такое благословение? Markandeya Muni. So, the Markandeya Muni, he was the only survivor of the Единственный, entire material existence. кто выжил в этом вселенском потопе, был Маркандея Муни. And now he was floating on the top of the waves of the ocean, of the devastation ocean. Его бросали эти волны уничтожения. And he was being tossed here and there by the waves and being thrown millions of miles away and then drowning and coming at the top and then tossed here and tossed there. And, oh, it's horrible. Oh. Это было ужасное зрелище. Его кидало за 1000 миль, потом обратно, потом он тонул, потом выбрасывало. So floating and swimming and being thrown away hither and thither. Так он то плавал, то Luckily he came up here on the top where Навадвипа is. И вот наконец-то его забросило сюда, где находится Навадвипа. And then he comes down. He was at the top, floating, and comes down through the depth of the ocean of water of devastation. И вот он был на поверхности океана, и вот он спускается сюда. And he landed in Godrumdvip. И он приземлился на Гадрумдвипе. There was a land. Там была земля, There were trees. деревья, There was even a cow. даже корова. Which cow? Какая корова?
Surabhi. Сурабхи. And he looked around and everything was intact. И он оглянулся вокруг, все было не затронуто этим ужасным Not законом. one blade of or a leaf of mango tree had been destroyed or touched by the devastation. Уничтожение не затронуло ни один листок даже на деревьях. Everything was intact. Все было в целости и сохранности. The scene was on our business as usual. Все работало как обычно. Then because he had gone through so much, Surabhi cow gave nice milk for this Muni to drink. Поскольку ему пришлось пройти столько испытаний, корова Сурабхи дала ему молока. And then he relaxed. Он расслабился. Godrum, right? Godrum Dweep. Second Dweep is what? Итак, второй остров как называется? Godrum. Годрум. You try to understand the names of this forest, why they are named, Понять название. why they are named the way they are named. Почему они названы так, как названы? So Godrum, what is Go? Что такое го? Cow. What is Drum? Друм? Forest. Лес. Trees. Лес деревьев. Godrum. Nadiya Godrume Nityananda Mahajan Padiyate Namahata Jivira Karahantava. So this was first-hand experience of Markandeya Muni. Таков был первый опыт Маркандея Муни. The whole world had devastated. Весь мир был уничтожен. The Moscow was nowhere Москвы уже in не было. existence. Everything collapsed, Все было разрушено, burned to the ashes, сожжено дотла, drowned in the ocean of затоплено devastation. океаном уничтожения. Same thing happened to Delhi С Дели то же самое произошло. and to New York С Нью-Йорком, and to Melbourne с Мельбурном, and to Durban in South с Africa. Дурбаном в And Южной not just one planet, but all the planets, 14 planetary systems, Все 14 планетных систем погрузились finished, в воды уничтожения, были non-existent. они уже не существовали. But Navadvip was there. Но Навадвипа оставалась. Navadvip Dhamake. Then after a long time again, everything is created. Спустя долгое время опять начался процесс творения. And then it lasts and is maintained and devastation. И опять разрушение. Bhutva praliyate. This is the Bhutva praliyate. Так говорится в Бхагавад-гите, бутва пролияте. Bhu is what? Бут, что такое бу? Bhu. Land. Bhu means to become. Бу означает существовать. So, by becoming and becoming, by coming into existence and coming into existence and coming into existence, bhutva praliyate. Loy means devastation. Everything gets destroyed. Бутва означает, что все создается, и пролияте означает уничтожается снова и снова. Everything that is created must get Все, что было сотворено, должно быть что? destroyed. Уничтожено. Jatasya hi dhruvam mrityu. Anyone that is born must die. Шатасья другом летю. Любой, кто родился, обязательно умрет. But this dham was never created. Но Дхамма никогда не была сотворена. Hence, there is no end or destruction. Поэтому для нее нет и разрушения. There is no question. Никакого вопроса об этом нет. Of course, same thing applies to the Lord. То же самое относится к Господу. And same thing applies to us also. И то же самое относится и к нам с вами. Us meant what? The soul. К нам как к душам. We are also eternal. Мы тоже вечны. Jiva Bhuta. Mamai Vansho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatanaha.
Living entity is part and parcel of the Lord for how long? Мама и Вамша Джива. В ответ Джива Бхута Санатана. Живые существа являются неотъемлемыми частичками Господа на какой срок? Sanatan, Krishna said in Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите Кришна говорит Санатан. Living entities is part and parcel, eternally they are my part and parcel. Они мои вечные, неотъемлемые частички. So this Dham is also Sanatan. И этот Хама тоже Санатана. Living entities also Sanatan means eternal. Живые существа тоже Санатана, они Lord тоже is вечны. eternal. Господь вечен. So we have come back to Dham, И сейчас мы с вами вернулись a place that is eternal. в святое место Дхаму, которое вечно. Haribo? Do you realize what has happened to you? Вы поняли, что с вами произошло? Wake up! Wake up! And realize Просыпайтесь и осознавайте. you have come back home. Вы вернулись домой. Are you happy? Вы счастливы здесь? Yeah, so Namisharan is a very special place. На Мишаране очень особое место. Next place. Prasadam will be next place. 10 minutes walk. All right, and there's so much to say. Конечно, я мог бы еще рассказывать до обеда. So much is how much? Сколько еще вы мне отдадите? Lord is known as Ananta. Namo Ananta Leelaya. Одно из имен Господа Ананта, безграничные игры Ананта Лилая. Anta. Anta means end, An means no end. Анта значит конец, Ан значит нет. Ананта, тот, у кого нет конца. The Leelas of the Lord, or everything about the Lord is Все, что unlimited. связано с Господом Ананта, безгранично. There's also one form of the Lord is Ananta Shesh. Ananta Shesh. И также одна из форм Господа Ананта Шеш. Also known as Sahasravadan. He has 1,000 mouths. Сахасравадан, тот, у кого 1000 уст. And what is Lord doing with his 1,000 mouths? И что же Господь делает этими 1000 устами? Each mouth is talking of glories of Gauranga. Каждый из его ртов, 1,000 mouths are talking and talking. 1000 ртов прославляют Господа Гауранду. And each mouth is talking a different topic. И каждая из его голов новую тему обсуждает. Like when we watch TV at our rest home. Как некоторые смотрят телевизор. I'm not recommending that you watch, Не рекомендую это вам, but people do watch. но они смотрят эти сотни каналов. So, but then, same thing, they're seeing the same thing, hearing the same thing in all different homes and towns and villages. И там то же самое все, те же самые каналы, что в деревнях, что в городах. But the Sahasravadan, his 1,000 mouths are not like that. Но у Сахасраваданы у него по-другому. Each mouth is talking of different flavor, different katha, different glory, different pastime. Каждая голова описывает какой-то свой аспект, свою тему, связанную с играми Господа. And in talking and talking day and night since almost beginning of the creation, С самого начала творения они говорят и не могут остановиться. he has not come to an end of the katha, narration of the katha. Не могут найти конца повествованием о Господе. Besides holding, I'll just finish this.
besides holding, or besides talking about Lord with each mouth, И кроме того, что каждым из своих языков он прославляет Господа. listen to this. He's also each mouth or a hood, he's in a, like a snake-like form. He's holding different planets on the Помимо этого, каждая из его голов держит на себе различные планеты. So when he was given this task of holding different planets, the Lord was asking, how long do I have to keep holding these planets? И когда ему была дана эта задача держать на своих головах планеты, он спросил, а сколько времени мне держать эти планеты? He said, not for very long. Ну, не так долго. You know, you just also have to talk about the kathas, and as soon as you are finished with the kathas, all the glories of the Lord and your 1,000 mouths, you'll be finished very soon. Okay, begin. Go ahead. Ему сказали, одновременно прославляй Господа, у тебя 1000 уст, поэтому, наверное, ты быстро закончишь. As soon as you have finished all the kathas, all the leelas, all the name, form, qualities, pastimes, glories of this, then you don't have to hold the planets. You could just throw them away. Как только ты закончишь своими 1000 устами прославлять Господа, после этого можешь сбросить все планеты своих голов. So Sahasrabhadan, Lord Sahasrabhadan, Ananta say, oh, okay, let me start. And he started. Сахасравадана Анташеш, он начал повествование. And he chanted and chanted and chanted and chanted Повторял, and chanted. повторял. It's not finished. And to this day he's chanting. До сегодня он продолжает повторять. And near each mouth is a large gathering. И возле каждого рта собирается огромное собрание людей. Like right now there are seven places Katha is on. Как сейчас, вот здесь в Навадвипе, в 7 местах одновременно идет катха. The 7 speakers, I'm sure they're listening. И speakers are talking, others are listening. 7 рассказчиков сейчас рассказывают, и остальные слушают их. And we have been talking for 30 years. И мы уже 30 лет рассказываем. 30, I know it's 30. And we have not come to an end. Но никак не можем подойти к концу. And Katha will never come to an end. Катха никогда не закончится. Hari Hari. So, go on. Kirtaniya Sada Hari Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare. This is the only business that we have on Parikramā. Это единственное, чем вы должны заниматься на Парикраме. Only sadhu sangha, you get association of sadhus and Parikramā. Sadhu Sangha и Парикрама. Just one sadhu sangha, the Nama Sankirtan, you have to do Kirtan all the time. Nama Sankirtan и Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan, Dham Vas. That is what we are doing, right? То, что мы сейчас делаем, живем в Святой Храме. Next 7 days will not put one step outside. Dham. 7 дней мы не будем делать ни шагу за пределами Дхамы. And Archa Vigraha 7, worshipping Арча Виграха, мы поклоняемся Господу. Gauranga Nitai. Radha Madhava, okay? So these are the 5 items which are also known as the Mahasadhan. Это 5 пунктов, которые названы Маха-саданой. Stay busy with these 5 Погружайтесь в эти 5 kinds or aspects of our devotional service. аспектов преданного служения. And wish you all success, И желаю вам успеха, finding and realizing Gauranga. чтобы вы познавали и осознавали Господа Гаурангу And be happy. и были счастливы. Gauranga. Gauranga! Gopal ki jai. Дорогие преданные, давайте поблагодарим Локанатху Махараджа за такое глубокое погружение. Ари!
Я хотел еще добавить, что в Наймишаране, когда в Наймишаране громко воспевают святые имена, оно уменьшает демоническое влияние на всей планете. Давайте 3 раза громко прочитаем Хари Кришна Махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нитай Гаура Паримананде, Харе Харе. А сейчас, дорогие преданные, будет спектакль. Вот, давайте